என்ன ஹோம்ஒர்க் லாஸ்ட் வீக் இன்றைக்கு என்ன ஹோம்ஒர்க் உங்களுக்கு செய்ய வேண்டி இருந்தது? 10 சொற்களை எழுதி புக்ல டிக்ஷனரியில போய் பார்த்து எது திரேசிட்டு எழுதி அந்த மீனிங்ஸ் எல்லாம் சொன்னீங்க. ஓ, ஆர் செய்ய இல்லை. பெலிஜன் செய்வீங்களா? நான் வரல சார். லாஸ்ட் வீக் வர இல்லையா? இல்ல சார். ஃப்ரெண்ட்ஷிக்கா இது நீங்க செய்த நீங்க கீர்த்திகா செஞ்சனாங்க. ஆம் சார். ஜான்சிகா ஆம் சார். செஞ்சேன் சார். ஜான்சிகா சொல், என்ன வேர்ட் பார்த்த நீங்கள்? Administration. ஓகே, வேற என்ன வேர்ட்? Exploitation. எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன். Yes sir. ஓகே, வேற என்ன வேர்ட்? Communication. ஓகே, வேற? Interruption. Interruption. இன்டரப்ஷன். என்னன்னு சொல்றது? இன்டரப்ஷன். இன்டரப்ஷன். அப்ப அதுல முக்கிய இது என்னன்னா, ஒரு வேர்டுல பல சிலபிள்ஸ் இருக்கலாம். சில வேர்ட் ஒரு சிலபிளோடையும் இருக்கு. ஒரு சிலபிள் வேர்டு என்னென்ன இருக்கு? ஏதாவது எக்ஸாம்பிள் தெரியுமா உங்களுக்கு? என்ன சார்? ஒரு சிலபிள் வேர்ட். டாக்ல எத்தனை சிலபிள் இருக்கு? ஒரு சிலபிள். கேட் ஒரு சிலபிள். அப்ப ஒன்றுக்கு மேல சில வேர்டுகள்ல 2, 3, 4, 5, 6 சிலபிளும் இருக்கும். அந்த மல்டி சிலபிள் வேர்ட்ஸ்ல ஒரு சிலபிளை தான் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுவோம். மிச்ச சிலபிள் எல்லாம் குறைஞ்ச ஸ்ட்ரெஸ்ல அப்ப சொல்லுவோம். அப்ப அந்த ட்ரிக் இந்த லேடி அந்த போன கிழமை அந்த வீடியோல சொன்னா, அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், இன்டரப்ஷன், இப்படி இந்த ஷன்னன்றதுக்கு வர்றதுக்கு அந்த சொல்லுக்கு முதல் வார சிலபிளுக்கு முதல் வார சிலபிளை தான் அதிகமா ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுவோம். இன்டரப்ஷன், அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், அப்சர்வேஷன், அப்படி அந்த ஷன்னதுக்கு முதல் வாரது. 2 syllable உள்ள word எல்லாம் either you can stress the first one or the second one. If it is a noun or an adverb, what is an adverb? Sorry, noun or an adjective. Adjective and it describes the noun. Or beautiful book. Adil, the beautiful is describing the book. Or beautiful flower. Flower is a noun. So noun described on the word is known as adjective. And the adjectives or noun first syllable தான் stress பண்ணுவோம். But if it is a verb, சில நேரம் ஒரே சொல்லு ஒரே எழுத்தோட அது நவுனாயும் இருக்கலாம், வேர்பாயும் இருக்கலாம். If it is a noun, முதலாவது சிலபிளை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுவோம். If it is a verb, 2 சிலபிள் உள்ள வேர்பில் வந்து 2வது சிலபிளை தான் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுவோம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன? சுஜிகா தெரியுமா?
ஒரு 2 சிலபிள் உள்ள வேர்டுல verb வினைச்சொல் அதுல 2 சிலபிள்ல உள்ள வேர்ப்ல எந்த சிலபிள ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுவான்? வினுஜன் தெரியுமா 2 சிலபிள்ல எதை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுவான்? சுஜிகா, Yes, sir. do you know if we have 2 syllable verbs அந்த வேர்பில் உள்ள 2 சிலபிள்ல உள்ள வேர்பில் எந்த சிலபிள ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுவான்? செகண்ட் syllable. எக்ஸாம்பிள் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு நவுன் ஒன்று இருக்குது. அந்த பொருள் ஆப்ஜெக்ட் எதிர்ப்பு காட்டுறது தான் ஆப்ஜெக்ட். செகண்ட் சிலபிள ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணினா ஐ ஆப்ஜெக்ட் டு யூ சேயிங் தட். ஐ ஆப்ஜெக்ட் நான் நீங்க சொல்றதுக்கு எதிர்ப்பு காட்டுறேன். சரியா? இப்ப இந்த டிக்ஷனரியில ஒருக்கா போய் பார்ப்போமா ஒரு எக்ஸாம்பிள்? Okay, sir. Sir. அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இங்க பாருங்க, இது ஒரு சிலபிள். அண்ட் மின் இன்னொரு சிலபிள். இன்னொரு சிலபிள். ஸ்ட்ரே இன்னொரு சிலபிள். ஷன். அப்ப அந்த லேடி அந்த வீடியோல சொன்ன அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், டெமான்ஸ்ட்ரேஷன், இன்டரப்ஷன், இந்த ஷன்னில முடிகிற சொல்லுவதற்கு அதுக்கு முதல் வார சிலபிளத்தான் ஸ்ட்ரெஸ் பண்றோம். அப்ப இந்த டிக்ஷனரியில இத ஹைலைட் பண்ணி காட்டியிருக்கு ஸ்ட்ரே. சில டிக்ஷனரியில இந்த சிலபிளுக்கு முன்னால் ஒரு அப்போஸ்ட்ரோபி போட்டு வைக்கணும். அப்போஸ்ட்ரோபி போட்டிருந்தா அந்த சிலபிளத்தான் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுவோம். சரியா? மற்ற இத போய் கிளிக் பண்ணா administration இதை சொல்றது phonetic spelling, administration. சரியா? அப்ப கீழே கிடக்கு இது அர்த்தங்கள். மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் எனி ஆபீஸ், பிசினஸ் or organization, direction. அப்படி ஒரு சொல்லுக்கு பல பல கருத்துகள் அர்த்தங்கள் இருக்கும். சரியா? சில நேரம் இப்படி ஒரு தெரியாத சொல்ல பார்க்க போன டிக்ஷனரியில அது ஒவ்வொரு விதங்கள்ல வர்ணிச்சிருப்பினும் அந்த சொல்லுகளுமே எங்களுக்கு தெரியாம இருக்கலாம். அப்படி தெரியாம இருந்தா அந்த சொல்ல நாங்கள் இதுல காப்பி பண்ணி இதுல போடலாம். போட்டு அது இந்த அர்த்தத்தை பார்க்கலாம். அல்லது இந்த டிக்ஷனரியில அதை கிளிக் பண்ண அது இந்த அர்த்தம் வரும். அது இந்த அர்த்தம், ப்ரொனன்சியேஷன், சிலபிள் ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் வரும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை பார்ப்போம். இது என்னன்னு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றது? எக்ஸிகூட்டிவ். 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 சரியா? அந்த செகண்ட் சிலபிள் யூ ஸ்ட்ரெஸ். இத பார்க்க போயிருக்கல, இந்த சொல்லு தெரியல. அதை கிளிக் பண்ணா related to having supervision, supervisory, 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 supervisory. Okay, and இந்த syllable தான் stress பண்ணுவோம்.
supervisory. அதன் அர்த்தம் என்ன? Relating to having supervision. supervision என்ன? அப்ப எங்களுக்கு supervision என்னன்னு தெரியாண்டா அதை கிளிக் பண்ணா supervision, the act or function of supervising superintendents. Then a supervisor என்ன? Oversee process work during execution of performance. அப்போ சில நேரம் ஒரு சொல்ல பார்க்க போனா அது இந்த டெபினிஷன் வேற சொல்ல தந்திருப்பினோம். அந்த சொல்லுகளுக்கு எங்களுக்கு அர்த்தம் தெரியாட்டா அந்த சொல்ல கிளிக் பண்ணினா அல்ல அந்த சொல்ல காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணினா அது இந்த அர்த்தம் வரும். இப்ப நான் இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் கண்ட்ரீஸ்ல 52 வருஷத்துக்கு மேலாக இருக்கிறேன். இன்றைக்கும் டிக்ஷனரி பார்த்து கொண்டேதான் இருப்பேன். எனக்கு தெரிஞ்ச சொல்லுகளுமே பார்ப்பேன். ஏனென்றா ஒரு சொல்லுக்கு சில நேரம் 6, 7, 10 விதமான கருத்துகள் இருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்ச கருத்து 2, 3 தான் இருக்கலாம். அப்போ ஒரு புதுவிதமான அர்த்தத்தோட ஒரு செல்ல பார்த்தேன்டா அந்த டிக்ஷனரியில போய் பார்த்தா தான் அது அர்த்தம் தெரியும். சரியோ? அப்போ இந்த டிக்ஷனரிய அடிக்கடி பார்க்க பழக வேணும். சரி, we briefly touched on 8 parts of speech last week. 8 parts of speech என்ன? சொல்ல முடியும்? Parts of speech என்ன? Parts of speech. There are 8 parts of speech in English language. அப்ப நீங்க வீடியோக்கள் பார்த்தேன்னு சொன்னா இதை திருப்பி கேட்டு இருப்பீங்க. நீங்க அப்ப வீடியோ பார்க்க இல்லை. இந்த லாஸ்ட் வீக் லெசன் வீடியோ பார்த்தீங்களா? 8 parts of speech. No sir. அப்ப ஒரு பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் என்ன? ஒரு வசனத்துல வர சொல்லுகள் டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷனை பாவிப்போம். நவுன் என்ன? ஒரு பொருள் இந்த பெயர் சொல்றது நவுன். லைக் இந்த lamp, this wallet, or this telephone, or this book, this table, this bicycle, this car, எல்லாம் ஒரு நவுன், ஒரு பொருள். ப்ரோனவுன் என்ன? யார் சொல்ல முடியும்? வினோஜன், ப்ரோனவுன் என்ன? என்ன சார்? ப்ரோனவுன் தெரியாது சார். டான்சிகா, ப்ரோனவுன் நாங்க ரிப்ளை பண்றது சார். என்ன? நாங்க இப்ப ரிப்ளை பண்றது என்ன தேவை? ரிப்ளேஸ் பண்றது உச்சரிப்பு சார். டான்சிகா சுஜிகா சார் உச்சரிப்பு. இல்ல, நீங்க சொன்ன சரி. ஒரு நவுனுக்கு பதிலா பாவிக்கிறது தான் ப்ரோனவுன். சரி, நவுன் இப்ப ஐ, யூ, we, they, it, அதுகளுக்கு பதிலா if we use a pronoun, say for example, Vinujan studied hard.
என்ற ஒரு வசனத்தை சொல்லணும். அடுத்த வசனத்துல திருப்பியும் வினுஜன் என்று சொல்லாம we might say he goes to school or he comes from Sri Lanka. அப்ப அந்த he என்றது is replacing instead of vinujan. Sujika did a homework, but she submitted it late. She என்றது என்ன ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது? சுஜிக்காவை. அப்ப அதைத்தான் சொல்றது ப்ரோனவுன். அப்ப அந்த முதல் அதுக்கு முதல் வார நவுனை ரிப்ளேஸ் பண்றதான் ப்ரோனவுன். This book is on the table. It was written by, say, Valluvam. It was mean it refers to the book. முதல் வார நவுன் அந்த ப்ரோனவுனுக்கு முதல் வார நவுனை ரிப்ளேஸ் பண்றதான் ப்ரோனவுன். verb என்றா என்ன? Who can say what is a verb? Kirtika. What, sir? Any, sir? What is a verb? தெரியாது, sir. Verb is an action verb. Can I say, sir? Yeah. Can I say, sir? Yes. Verb is actions. Action word. Like, for example, the cat ran. Ran is an action word. And like it's doing something. But noun is simply a name of or object, or it can be a person also. The person who is doing the action is a noun, but verb is what that person is doing. Or it can be an act, it can be an animal. So in which case, pronoun for that one will be it. If a parabear, if many people did something, pronoun for many people would be they. Or it can be we. We means many of us. Cheerio. What is an adjective? Who can tell me? We talked about it only a couple of minutes ago. What is an adjective? Noun, sir. Adjective is the word that describes a noun. This is a beautiful flower. The beautiful describes the flower. Flower is the noun. Beautiful is an adjective. So if a word describes a noun, it is known as adjective. Adverb. What is an adverb? Is the plea word, sir? So similar to adjective, adverb describes an verb. Verb is like the rat ran. You can say the rat ran fast. Or Princhika walked slowly. Or Sujika was reading the book very fast.
So very fast, slowly, they are all adverbs because they describe how fast Prinshika walked or how fast Tujika read. So it's all describing the verb. So they are called adverbs. Preposition. What is a preposition? Sir, can you repeat, sir? Preposition. 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 Like a preposition. So preposition is what is connection between two nouns. For example, the cat or the rat ran under the table. Under the table. Where did the rat run? Under the table. Or we walked to school. Or Kirtika came to class by walking. So came to class by. By is a preposition. So it's a connection between two words. What is a conjunction? Say you say one sentence, I went to school and met my teacher. So and is a conjunction because it's joining two sentences. And then an interjection. What is interjection? Like for example, oh, I forgot. Oh is an interjection. Oh, wow, that's beautiful. So wow is an interjection. இப்ப இந்த உங்களுக்கு இந்த 8 parts of speech இங்க இருக்கு. இதுல இருக்குது noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, and interjection. So the parts of speech indicates how the word functions in meaning as well as grammatically within a sentence. அப்போ ஒரு சென்டென்ஸுக்குள்ள அந்த சொல்லுவலின் ஃபங்க்ஷன் என்ன, அதிന്റെ மீனிங் என்ன, அதெல்லாம் பொறுத்து அது நவுனா அல்லது ப்ரோனவுனா அல்லது வேர்பா, ஆட்ஜெக்டிவா, ஆட்வர்பா, ப்ரெப்போசிஷனா, கன்ஜங்ஷனா அல்லது இன்டர்ஜெக்ஷனான்னு தெரிய வரும். சார் எனக்கு ஒரு திருப்பி சொல்றீங்களா சார்? ஓகே, ஒரு 8 parts of speech இருந்தா noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, and interjection. அதுல என்னன்றத அர்த்தம், verb என்ன, an action or experience. He ran and ran is a verb. Experience and he thought. Thought is not like he thought he was a hard-working person. Adilla and the thought, THOUGHT, thought and is an experience. Or he dreamt he was a good player. Dreamt and is not something he is doing physically, but it's an experience. So then
So verb and is an action or experience. Trend action இருக்கலாம் அல்லது experience இருக்கலாம். Noun and என்ன? Person, place or thing. So person and என்ன? Danchika or Medan. Medan is where you are living, right? In Indonesia is a place. Sri Lanka is a place. India or Canada. இதெல்லாம் noun is a place. A person is Mr. Rajapaksa. Rajapaksa is a former president of Sri Lanka. So that's a noun. Or a thing. This car is a beautiful car. So this car is a thing. Or this bat, cricket bat, or this bicycle, this motorcycle, this table, this pen, this mouse meaning this the computer mouse. So now adjective. It describes noun or a pronoun. You can describe a noun or a pronoun, that is adjectives. Describes noun or pronoun. Adverb describes verbs, also adjectives or adverbs. So adverb describes more things like verbs. He ran fast. Fast describes a verb. So fast is an adverb. Or you can say, for example, you can say, this red colored shirt. Colored shirt, colored is an adjective. How this shirt is not white, it's a colored shirt. But what color is it? Red color. Red colored. So the red is describing the adjective. So red colored shirt. So red is an adverb. Colored shirt is a adjective. Or it can also describe an adverb. If there are two words describing a verb, one is adverb and the other one is also adverb. So adverb can describe an adjective or an adverb. Pronoun. Pronoun means it replaces a noun. For example, noun can be Sri Lanka, for example, or this book. And அடுத்த sentenceல you say, if it is a country, how would you say a pronoun? It will be it. Sri Lanka is a very beautiful country. It is south of India. So it replaces Sri Lanka in the previous sentence. Because when you say it is south of India. What is under south of India? It. So what that it is a pronoun replacing Sri Lanka in the first sentence. We said Sri Lanka is a very beautiful country. Then we say it is south of India. Conjunction. Join words and phrases. What is a phrase?
யார் சொல்ல முடியும் எக்ஸாம்பிள் phrase? Phrase is not a complete sentence. Not a complete sentence is phrase. Say, for example, ran fast. It's a phrase because there is no subject, just only a verb and so how would the conjunction work? Sujika went to school and she was late, so she ran. So she ran. There is a full sentence there, but there are when the sentence is not complete. Yeah, go ahead. Repeat, sir. Can you repeat, sir? I can hear. எனக்கு Okay. கேட்க முடியுதுல. Okay. ஒரு முழு வசனம் இல்லாம சொல்றதுகள் தான் phrases. Let's see an example in example of phrase filled with joy. What is filled with joy? So that is a phrase because there is no subject there. Who felt filled with joy? We don't know. So phrase is usually you get the meaning with the sentence that is connected to it. The girl jumped up and down. It's a phrase. The man with the red jacket is my father. The phrases can also describe verbs and adverbs by explaining how or why something happened. The man with the red jacket is my father. So this one, with the red jacket, is a phrase because it's not a complete sentence. The man with the red jacket is my father. So the man is my father is a full sentence. Complete sentence. Why? Because it has a subject, the man, is the verb, is means, it's a verb because it's used to describe and I think its existence or present is my father. So the man with the red jacket, with the red jacket is a phrase. It's not a. Can you understand the meaning of the word with the red jacket if it is not used in that sentence? No, it's difficult to understand what it means. It's only when it is put in the middle, it makes sense. அதுக்கு கருத்து அதுல போடத்தான் தெரியுது. Okay, here is another example. He performed the song with a smile on his face. With a smile on his face is a phrase. It's not a complete sentence. He performed. How did he perform? With a smile on his face. So that's a adverb. Why it describes how he performed, but by itself is not a full sentence. It doesn't have a. If I said with smile on his face, you wouldn't understand what I meant because it doesn't have a subject.
it doesn't have a verb, so it's only a verb because it gives meaning only when you put in connection with this. He performed the song with a smile on his face, then you understand. So the phrase by itself doesn't mean much because it doesn't have a subject or a verb. But when connected with another full sentence, he performed. He is a subject, performed is a verb, and then song, he performed what? The song. That's an object with a smile on his face. She continued to run while silently humming a tune. While silently humming a tune is a phrase. It's not a full sentence. But she continued to run. She is a subject. Run is a verb. While silently humming the tune is a phrase. So what is a verb? It's an action or experience. Like for example, I said he ran, or he drove a car, or he flew, or those are all actions. But he dreamt a beautiful dream. He dreamt that he was going to be rich. Dreamt is an experience, not an action. You don't actively dream. So he dreamt is an experience, right? So what are the other examples of verb? Ran, drove. He smiled is a verb. He was angry. Was angry is a verb, right? And then what is an adjective? Adjective describes a noun. What is a noun? We talked about it. A person, place, or thing. So if a word is used to describe a noun, where is it located? Or say, for example, Danchika is a very tall girl. She is 5'7". Tall is an adjective because it is describing Danchika, that she is a tall girl. So tall is an adjective. Adverb is similarly a word that describes how an action was performed. Vinujan moved fast. Moved is a verb. So fast is how fast. How did he move? Very fast. So fast describes the word moved. So he moved fast is an adverb. What is a preposition? It shows relationship. Like for example, the mouse ran. Where did it run? Under the table. Under means not over the table, or it can be over the table also. Then over is a preposition. Under means under the bookcase. The mouse ran under the bookcase. Under it shows a relationship between the bookcase and how the mouse ran. So it shows the relationship. The school is near my home. Near is a preposition. In English, there are hundreds and hundreds of
prepositions, numerous number of thousands of, or even many thousands. So how do you learn them? Only by reading. Reading is the main way of learning the language. Unlike Tamil, English is not Tamil is much easier to read, because if you know the pronunciation of the 247 letters, you know how to read anything in Tamil. But again, if many words you may not know the meaning, so that you may have to look it up in the dictionary, or by constantly reading, you get the meaning from the context, from அது பாவிச்ச விதத்திலிருந்து அர்த்தம் கண்டுபிடிக்கலாம். அப்படித்தான் இங்கிலீஷும். English is much more difficult in that sense. It's not phonetic. You need to go to the dictionary or listen to a good speaker or teachers or good radio or good television to know how words are pronounced. Conjunction is similarly joined words and phrases. For example, if you say, while I was waiting for the bus, I saw a beggar coming by. While I was waiting for the bus, a beggar came by. That is a conjunction joining words and phrases. While, the word while is a conjunction. Oh, I waited for the bus and it never came. And it never came is a phrase. While I waited for the bus is a full sentence, but it never came is a phrase, and it joins, or actually it never came is a sentence, so it's joining two sentence or words or phrases. That's what conjunction is. Preposition we talked about. Interjection express an emotion. So when you say, oh, wow, what does it mean? You are excited by seeing, you say, oh, wow, am I glad to see you? Or I haven't seen you for a long time. So it expresses an emotion. Or you say, oh, wow, wonderful car, this car. It expresses an emotion. So those are the 8 parts of speech. So for each parts of speech, why don't you come up with 3 examples as a homework? விளங்குதா என்ன homework? Yes, sir. Yes, sir. Okay, in the 8 parts of speech, noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, and interjection. அதுக்கு ஒவ்வொரு parts of speechக்கும் 3 examples, உதாரணங்கள் எழுதுங்க. Sir. சரியா? Okay, sir. விளங்குதா எல்லாருக்கும் என்ன homework? Yes, sir. Okay, sir. Okay, so we will see you next week. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Bye, sir. Bye, sir. Bye. Bye.